Hello everyone, this is part 1 of the video lecture on the chapter The Banking Concept of Education, which is part of your English Common Course syllabus. So, what is meant by banking concept of education? What happens in a bank? People have accounts in banks and you go to the bank and you deposit money in the accounts. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. So according to the author of this essay, this is the same thing which is happening in the educational sector. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് ആണ്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ആക്ച്വലി depositing their knowledge inside the students, just depositing. There is no discussion, there is no debate, there is no clarification, there is no questioning. Okay, so this is the idea behind the title of this essay, The Banking Concept of Education. Now, who wrote this essay? This essay was written by Paulo Freire. Paulo Freire was a Brazilian educator. Okay, so he specialized in critical pedagogy. Pedagogy means the practice or the method of teaching, the science of teaching, if I may call that. And critical pedagogy takes into account the socio-economic conditions on education, which means that education or the method you use to teach, it should depend on the socio-economic conditions of the place where you are teaching. So this particular essay is taken from his famous book Pedagogy of the Oppressed. Oppressed എന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ. So this particular book was written in Portuguese. It came out in 1968. After 2 years, the English version of the book was published. So what we have to study is a part of the second chapter of the book. Okay, we do not have the entire essay to study. We only have a short version or an abridged version of the essay. So now let us move on to the essay. A careful analysis of the teacher-student relationship at any level, inside or outside the school, reveals its fundamentally narrative character. So the author is saying that education system now is based on narration. Okay, so this, remember, this was written in 1968. Innum idu relevant aanu. Okay, that is why we have to study this essay. So whatever he is saying in this essay is relevant today also. So he says that the fundamental character of education today is narration. അതായത് there is a teacher or an educator who is there to narrate things, and there is a passive audience. Okay, active audience അല്ല, passive audience. കാരണം വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് മാത്രം. അതായത് വെറുതെ ബ്രെയിനിലോട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തു. നോ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറി, നോ അനാലിസിസ്, നോ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ പറയുന്നത് എന്തും വെറുതെ തലയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറ്റുന്ന ഒരു പാസീവ് ഓഡിയൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് നറേഷൻ. കഥ പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നു. ദർ ഇസ് നോ ടീച്ചിങ് ബട്ട് ഓൺലി നറേഷൻ. So he says that today in the field of education it is characterized by narration. So who is the subject? The subject is the teacher and the object are the students. This relationship involves a narrating subject who is the teacher and patient listening objects who are the students. The contents, whether it is values or empirical dimensions of reality, tend in the process of being narrated to become lifeless and petrified.
എന്ത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ദ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് human values or whether you are talking about something concrete, something scientific, something which is knowable, something which can be experienced, എന്ത് തന്നെ ആയാലും the narration makes the content lifeless, ജീവനില്ലാത്തതുപോലെ, lifeless and petrified. Petrified is just, it means like a rock, okay, without any emotions or anything, just like it is another name for another word for lifeless. So the content is made lifeless, and the content has become or usually becomes petrified. Education is suffering from narration sickness. So the field of education has a disease, and the name of the disease is narration. Okay. The teacher talks about reality as if it were motionless, static, compartmentalized, and predictable. So this is the problem is not with the student alone. The problem lies with the teacher also. The teacher, whenever he or she talks about reality, does not discuss the same with the students. Okay. Whenever he or she talks about reality, he or she treats it as something which is motionless, okay, something which is static. Static means something which remains the same, the opposite of dynamic. Something which is compartmentalized, something which is well defined and can be kept in watertight compartments. Reality is not well defined. It is different for different people, and reality is treated as predictable. പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അതിനെ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. But we all know that it is unpredictable. So he expounds on a topic completely alien to the existential experience of the students. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ he or she, the teacher, usually expounds means explains it in a way which is completely strange for the students. അതായത് അവരുടെ എവറിഡേ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിക്ക് ആണ് ടോപ്പിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Existential experience means their everyday existence. So his task, or the teacher's task, is to fill the students with the content of his narration. അതായത് only the filling up is happening. So it is you may have heard of this expression of this particular saying, that education is not the filling of a pail but the lighting of a lamp. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് പോലല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫില്ലിങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് കോണ്ടൻറ്റ്സ് and nothing else. They are just narrating it, and the students are taking the content without any analysis or discussion or anything. So it is detached from reality. It is disconnected from the totality that engendered them. So it is no way related to their surroundings. Okay, it is in no way related to where they come from, and it thus becomes insignificant. So words are emptied of their concreteness and become hollow. Okay, lots of academic words are used, lots of bombastic language is used. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പൊള്ളയാണ്. കാരണം no one is understanding, or no one is trying to analyze anything. This bombastic words or this flowery language, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കോളർലി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഏലിയനേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. അതായത്
കടുപ്പമുള്ളത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എസ്ട്രേഞ്ചസ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഏലിയനേറ്റ്സ് ദം, ഇറ്റ് പുഷസ് ദം അവേ, they will lose interest. So the verbosity means the use of difficult words അല്ലെങ്കിൽ scholarly words, unnecessary use of scholarly words or unnecessary use of words എന്നാണ് നമ്മൾ verbosity എന്ന് പറയുന്നത്. So that difficult language, unnecessary difficult language is actually alienating the students. It is driving the students away. The outstanding characteristic of this narrative education is the sonority of the words and not their transforming power. So sonority, I told you, sonorous means words which actually sound good. Okay. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുണ്ട്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് academic language. It is ornamental. These words are ornamental words. ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇടുന്നത് പോലെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി, സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ഹോളോ ആണ്. ദർ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ യൂസ് ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, what is happening in the education sector right now is the unnecessary use of these imposing words, and the words are only there for show. Okay, it does not perform any other function. It does not transform the minds of the students. ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജേ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹോളോ സ്കോളർലി വേർഡ്സ് വിച്ച് ഹാസ് നോ യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. അത് സ്കോളർലി ആവണമെന്നില്ല, വെറുതെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന വാക്കുകളായാലും മതി. ആൻഡ് ദി ഓഥർ ഗിവ്സ് എക്സാമ്പിൾസ്. 4 times 4 is 16. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 4 ഗുണം 4 16 എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ലേൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും. 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാത്രി ഇരുന്ന് 1 ഗുണം 1 1, 1 ഗുണം 2 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് അടുത്ത ദിവസം ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെന്ന് പറയും. പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഈ 1 ഗുണം 2 4 ഗുണം 4 ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, വൈ ഡു വി നീഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് ഗിവൺ അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാര ഈസ് ബെലിയൻ. ഓക്കെ, സോ Para is a state in Brazil. I told you the author is a Brazilian. Okay, so Para is a state in Brazil, and Belém is the capital of Para. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽസ് എല്ലാം മനപ്പാടമാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മിസ്സസ് ഔട്ട്, അവർ ഈ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ. എന്താണ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, എന്തുകൊണ്ട് പല സിറ്റികളിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ആവുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരവും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, എന്തുകൊണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാകുന്നു. അതുമല്ല, ലാർജർ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരിടത്തും ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്സ് ദീസ് ഫ്രേസസ് വിത്തൗട്ട് പെർസീവിങ്, വിത്തൗട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് വാട്ട് 4 times 4 റിയലി മീൻസ്. എന്താണ് 4 ഗുണം 4 ശരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എന്തിനാണത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ.
without realizing the true significance of capital, the word capital. In the affirmation, the capital of para is Berlin. അങ്ങനെ തലസ്ഥാനം പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ തലസ്ഥാനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. Or they do not even understand what Berlin means for para or what para means for Brazil. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റും കൺട്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒരു സ്റ്റേറ്റും സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലും കൺട്രിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതൊന്നും ഇവർ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത്. സോ നറേഷൻ വിത്ത് ദ ടീച്ചർ ആസ് എ നറേറ്റർ leads the students to memorize mechanically the narrated content. So what happens is സ്റ്റുഡൻസ് യാന്ത്രികമായിട്ട് എല്ലാം മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നതും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് യാന്ത്രികമായിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നു. They memorize it mechanically. Worse yet, it turns them into containers, into receptacles to be filled by the teacher. So students have become containers. അതായത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നോളജ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ്. They have become containers or receptacles. Receptacle is another word for container. Students are being filled by knowledge, by the knowledge the teacher has. ആ നോളജിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ അത് നോളജിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ ഇതൊന്നും സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നോ ഇല്ല. The more completely she fills the receptacles, the better teacher she is. എത്ര നന്നായിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അവരുടെ തലച്ചോറ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ലൊരു ടീച്ചർ അവരെത്രയും നല്ലൊരു ടീച്ചറായി മാറുന്നു. വിച്ച് ഇസ് റോങ്. The more meekly the receptacles permit themselves to be filled, the better students they are. The more meekly, passively, അതായത് തിരിച്ച് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കാതെ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ബെറ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റായി മാറുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. Education thus becomes an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor. Education is nothing but an act of depositing. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദ ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയായി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന്. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ്. ആർക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അവരാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററി. നമ്മൾ കുടുക്കയിൽ പൈസ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് മാതിരി ഈ കുടുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസും അത് പൈസ ഇടുന്ന ആൾ ടീച്ചറുമാണ്. ഡെപ്പോസിറ്റർ ഇസ് എ ടീച്ചർ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് the teacher issues, communicates and makes deposits which the students patiently receive, memorize and repeat. So instead of communicating, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നോളജ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാതെ, അതിനാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വൺ വേ ട്രാഫിക്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ two-way process. Okay, students have to communicate with teachers, teachers have to communicate with students. But what is happening now is teachers are issuing communiques. Communiques means നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, കമ്മ്യൂണിക്കേ ഈസ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ജനങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ദേ റൈറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ദേ ഗിവ് ഇറ്റ് ദ പ്രസ്. ഓക്കെ, എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക. അതിൽ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ എ പേപ്പർ. സോ യു കനോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ വാട്ട് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ്, they are also doing the same thing. They are issuing communiques. They are giving orders without taking questions, and the students are
they receive, memorize and repeat. They don't ask anything back. This is the banking concept of education, in which the scope of action allowed to the students extends only as far as receiving, filing and storing the deposits. Okay, in this concept of education, the students do only three things. Okay, they receive, they file and they store. Okay, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന അവരത് ഫയൽ ചെയ്യും. ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക, സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനുള്ളത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കുക. കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ മാറ്റി മാറ്റി ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കുക, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. They do, it is true, they do have the opportunity to become collectors or catalogers of the things they store. So what they are doing is collecting things and cataloging. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ just like how they do in the library. ഓരോ എന്താ പറയുക സെക്ഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ്, മലയാളം ബുക്സ് ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്സ് ഒരു സെക്ഷനിൽ വെക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ കാറ്റലോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ കളക്ട് ഓർ ദേ കാറ്റലോഗ്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് എൽസ്. But in the last analysis, it is the people themselves who are filed away through the lack of creativity, transformation and knowledge in this at best misguided system. So this is a misguided system. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിലൂടെ what is happening is people themselves are being filed. Okay, they themselves are being categorized and catalogued. And what is happening is there is a lack of creativity. Okay, nothing creative is happening, nothing transformational is happening, no transformation. Okay, there is no knowledge exchange, and this is a misguided system. Okay, not a എന്താ പറയുക, വളരെ തെറ്റായ, മിസ്ഗൈഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഇത്. ഓക്കെ, it is misguided. For apart from inquiry, apart from the praxis, individuals cannot be truly human. Okay, individuals are turned into machines. They are no longer humans. Praxis means practical application. Okay, so without inquiry, അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയും individuals cannot be humans. Individuals will only remain machines. Theoretical knowledge കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ലൈഫിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന സമയത്താണ് ഹ്യൂമൻ become human beings become human beings. അതുവരെ വെറും തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് കൊണ്ട് യു ആർ ഓൺലി becoming എന്താ പറയുക, മെമ്മറി കാർഡ് which stores information. Knowledge emerges only through invention and reinvention, through the restless, impatient, continuing, hopeful inquiry human beings pursue in the world, with the world and with each other. Okay, so knowledge emerges. എങ്ങനെയാണ് അറിവുണ്ടാവുന്നത്? It emerges through invention and reinvention. If you are given knowledge, okay, you have to subject it to analysis. നമ്മളത് നമ്മുടേതായ രീതിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുക. And sometimes we might get new meanings out of it. Okay, ആ ന്യൂ മീനിങ് വേറൊരാൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പിൽക്കാലത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ they might find another new meaning. So every time a person gets knowledge, what happens is invention and reinvention. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. Because people look at things differently.
ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ള റെസ്റ്റ്ലെസ് ഇംപേഷ്യൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹോപ്പ്ഫുൾ ഇൻക്വയറി. റെസ്റ്റ്ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർത്താതെയുള്ള ഇൻക്വയറി, ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെയും അനാലിസിസിലൂടെയും ഡിസ്കഷനിലൂടെയും ഡിബേറ്റിലൂടെയും, അതായത് ഒട്ടും തൃപ്തരാവാതെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, human beings, knowledge emerges only through invention and reinvention, through the restless, impatient, continuing hopeful inquiry human beings pursue in the world, and also with each other. പരസ്പരമുള്ള എൻക്വയറീസ്, ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ, പിന്നെ ഡിസ്കഷൻസ്, ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ.